today we will continue with our discussion of spontaneous symmetry breaking. And the last time we gave a lot of general theorems. In particular, the Goldstone theorem was established in two different ways, using on the one hand the effective action and on the other hand operator methods and current properties leading to a Kellen-Lehmann representation and the existence of massless particles. And today we will do a physics application of spontaneous symmetry breaking, where you see in a direct illustration how spontaneous symmetry breaking affects properties of physical states, particles and their interactions. And the example that we are going to look at, I already hinted at the example last time, is probably a little bit non-obvious for some of you, because we will look at QCD and the strong interactions. Actually, QCD has a lot of symmetries, not only color gauge invariants, but also some other symmetries that we will explore, and some of those are spontaneously broken. And this pattern of symmetries and partially spontaneous symmetry breaking has a big impact on properties of QCD bound states, namely the hadrons like pions and other mesons and baryons, and how we can understand their properties in terms of just looking at symmetries is the topic of today's lecture. So let me start. This is section 4.5. An example for the strong interactions. طبعا ذكرنا أن أي قوة في الفيديو السابق، ذكرنا أن أي قوة تعبر عن سيمتري مكسور، وتستند هذه القوة على أن الفضاء ثنائي الأبعاد أصلا لديه سيمتري مكسور، وبالتالي هذا الكسر في السيمتري ينتج هذه القوة. الكيو سي دي تعتبر سيمتري مكسور أيضا، والقوة النووية القوية وهي جزء من القوة الكهرومغناطيسية. ونجد أن في القوى الكهرومغناطيسية كما في كتب الفاتتة خصوصا الحلقة 55 أن بهذا الكسر نجد أن الكيو سي دي تفضل والإي دبليو الإلكترويك تفضل المجال المغناطيسي على المجال الكهربائي. بالتالي نجد أن الجلوز والكوارك تتفاعل عن طريق المجال المغناطيسي. السبب الذي يجعل الكيو سي دي بايدين انرجي بايدين فورس، طبعا جميع القوى هي عبارة عن بايدين فورس، حتى الإلكترويك، لكن الإلكترويك لأنها تؤثر مباشرة على الفضاء ثنائي الأبعاد أصبحت يعني نراها بكثرة في النشاط الإشعاعي كأنها قوة مفرقة وليس قوة رابطة أو قوة جاذبة، لأنها تؤثر مباشرة على الفضاء ثنائي الأبعاد. الكيو سي دي اعتبار قوة رابطة، فإنها أيضا تؤثر مباشرة على الفضاء ثنائي الأبعاد، ويظهر ذلك في التفاعلات النووية، في الانشطارات، في ليست تحولات من البروتون النيوترون وما إلى ذلك، لأن هذه في عند طاقات عند مسافات دنيا تظهر في مسافات دنيا داخل البروتون، لكن هذه على البروتونات وعلى البروتونات والنيوترونات وهكذا. الكيو سي دي طبعا لا تتغير فيها الايدنتيتي، لأنه الجلوز هي متعادلة، يعني الكوارك تفاعلات بين الكوارك والكوارك لا تتغير فيها الايدنتيتي على ما أعتقد ذلك، تتغير في النووية الضعيفة. وشرحت في فيديو سابق لماذا تتغير الايدنتيتي الايدنتيتي للكواركات في القوى النووية الضعيفة. لكن علينا أن نعرف شيئا، أن القوى الكيو سي دي
تتفاعل عن طريق المجالات المغناطيسية، والسيمتري فيها أصلا مكسور. هذا السيمتري أثر في المجال الكهرومغناطيسي. الكتل حاربتها الفضاء ثنائي الأبعاد من بدري، لهذا ترك المجالات الكهربائية والمغناطيسية الفضاء ثنائي الأبعاد لم يحاربها، وهذه ما أظهر نفسه بقوة في القولونات وما إلى ذلك. الأبعاد الخاصة بالكيو سي دي أحمر أخضر وأزرق ما هي إلا التغيرات التي تحصل المجالات المغناطيسية حول وبالقرب من الكواركات. طيب هذه بالنسبة للكيو سي دي. تعال نشوف نختبر هذه النظرية صحيحة أم لا غير صحيحة في السيمتري المكسور في الكيو سي دي من خلال المحاضرة. So namely, there is a global so-called flavor symmetry, which has really not much, or probably in some sense nothing, to do with color symmetry and color gauging variance. It is an independent symmetry which is also true in QCD, and that is partially spontaneously broken. Actually, it also has partially anomalies. However, we will not discuss those aspects of the symmetries which are broken by anomalies. But you see that there is really a complicated pattern of symmetries which are partially unbroken, partially spontaneously broken, and partially broken by anomalous quantum effects. And all of this together has, of course, phenomenological implications. Okay, so let's begin by investigating which symmetries does QCD actually have. And let us look at the case first where we only consider two flavors, two quark types, namely the up quark and the down quark. Let us consider a world where there are only two types of quarks, and we ignore the weak interactions and we also ignore the electromagnetic interactions. We only consider strong interactions between these two types of quarks, up and down. And to make it even simpler, we also at first neglect the masses of the quarks and set the up and down quark mass to 0. Under this condition, we have in our theory spinors for the quarks. Let's call them Q. And the spinors can be decomposed into left-handed and right-handed parts by applying the gamma 5 projection operator that you know. Do I need to define left and right-handed spinors? No. Okay. So then the Lagrangian for QCD is well known, and it looks like this: U bar I d slash U plus D bar I d slash D. That's it. And the covariant derivative, capital D, here contains the gluons and the color representation matrices under which the quarks transform. So the quark fields here carry a color index which I do not write down explicitly, but it is hidden. Let us decompose the Lagrangian into the left-handed and right-handed parts of the spinors. If we do that, then such a term with gamma mu in between decomposes into U left bar I d slash U left plus the same with right. طبعا الشيء الذي لم نذكره أيضا أنه لا الليفت هاندد والرايت هاندد تعبر عن نفسها بقوة في الكيو سي دي. لماذا؟ لأنه المجال المغناطيسي يعبر عن نفسه بقوة. المجال المغناطيسي عبارة عن
حركة للشحنات أو التغير في الحركة للشحنات. بالتالي السبين الايس سبين بالنسبة للكواركات تعبر نفسها بقوة في هذا الأمر، لأنه إذا كان لها نفس السبين فإن المجال المغناطيسي يقوي بعضه لبعض ويظهر الانتراكشن، وهذا يجعل الفضاء ثنائي الأبعاد تدافع عن نفسه. إذا كانت مختلفة في الايس سبين يمكن أن تجلس يعني بكل أريحية. لهذا نجد أن الكوارك ترتبط معها أنتي كوارك بالنسبة في الميزونات. أما بالنسبة للبروتون عبارة عن 3 كواركات. هذه ال3 كواركات تتفاعل فيما بينها. طبعا نجدها ليست أنتي كوارك، يعني ربما يعني مثلا أب داون وداون داون أب. ربما يكون هناك أنتي كوارك موجود، لأنه الكوارك والأنتي كوارك يمكن يجلسان تماما لأن المجالات المغناطيسية تتنافر مع بعضها البعض. تعال نشوف هذا الأمر. Let's first write d bar left I d slash d left plus u right bar I d slash u right plus d right bar I d slash d right. Okay, so the Lagrangian splits into 4 terms with 4 times kinetic terms and covariant derivatives, and the left-handed and the right-handed quarks appear completely in a separated way. As you know, left-handed quarks and right-handed quarks transform differently and independently under Lorentz transformations. Therefore, they are really completely separated objects. They cannot mix under Lorentz transformations. Therefore, they are really behaving as independent quantum fields. But they combine to full Dirac spinors, which then describe the full quarks and antiquarks with all possible trivialities. But we can split the Lagrangian in this way. So if we have this Lagrangian, then we can read off immediately a symmetry, namely a flavor symmetry. And this becomes even easier to write down if we introduce a quark doublet. Q left consists of UL and DL, and Q right, which consists of U right and D right. And that looks a little bit similar to what we do in the electroweak standard model, but it is not the same. In particular, the right-handed quark doublet doesn't exist in the electroweak standard model. It makes no sense there because it's not a gauge multiplet, but here we write it like this, and then we explore the properties. Obviously, we can then put this Lagrangian into a form which depends on these doublets, and we can do a transformation. QL transforms with a 2x2 matrix, UL times the QL vector, and Q right transforms with a matrix Q right times the Q right vector, where both of these matrices, UL and R, are SU2 matrices. So we can do 2 such 2x2 matrix transformations, and if we apply this transformation onto the Lagrangian, then the Lagrangian stays invariant, because this here can be written, let's say, let me write it here like this, QL bar ID slash QL plus QR bar ID slash QR. And then if you apply those matrices, and the matrices are X independent, of course, then U dagger times U appears, which drops out, and therefore the Lagrangian is invariant. So L goes to L. And that means the Lagrangian has a symmetry. And what symmetry is it? What is the group? The group is SU2 cross SU2. And the name is SU2 left cross SU2 right, flavor symmetry. This is a symmetry that the QCD Lagrangian simply possesses, even though we might not have thought about this symmetry when we invented the QCD Lagrangian.
Nevertheless, it is a symmetry, and therefore it inevitably governs the properties of QCD. Now let's switch on the masses. What happens if we have a mass term Lm, which can be written as minus QL bar times a matrix mu md 0 0 QR plus the Hermitian conjugate? Then, of course, or not of course, but what happens with the symmetry? If you apply the matrix UL and UR, then the matrices UL and UR, they do not drop out of the mass term. If the masses were equal, then a subgroup would drop out, namely if UL is equal to UR. But if the masses are different, then the symmetry is completely broken by the mass term. So therefore this breaks SU2L cross SU2R explicitly. And technically one could mention that the breaking is so-called soft, where soft means that the breaking comes from a dimension 3 operator. So at very high energies, a dimension 3 operator is less important than a dimension 4 operator. And you can simply imagine this by going to very high energies and then comparing this term and that term. And high energies basically mean that the derivatives inside of this, which are proportional to the energy, become very large. And then the derivative term is much more important than the mass term, which doesn't become large at high energies. And so in that sense, the breaking is weak and becomes unimportant at high energies. However, at low energies, it can remain important. Anyway, this is an explicit breaking. And we might investigate, therefore, QCD in the limit where the quark masses vanish. Then the symmetry SU2 cross SU2 becomes exact. And then we might study the quark masses in the sense of a small perturbation, which breaks the symmetry a little bit and therefore modifies the effects of the symmetries slightly. We can also look at a generalization, namely what happens if we have 3 flavors. You could then write QL equal UL, DL and SL, QR equal UR, DR, SR. And now you see that it's really different from the electroweak standard model. It's got a completely different way to look at the fields. We have now a flavor triplet of 3 quark flavors, UDS, the 3 lightest quarks. And you could write down the Lagrangian including the strange quark. And then if you neglect all quark masses, you would get, so let's say if MUDS is 0, then you would have obviously in the same sense SU3 left cross SU3 right flavor symmetry. But if you switch on the quarks, then this flavor symmetry would also be explicitly broken. And now the interesting thing is the strange quark mass is clearly much bigger than the up and down quark masses. So at first you would have to switch on the strange quark mass. This is a big perturbation of that symmetry, and say strongly broken by MS. And if you only switch on the strange quark mass, then the SU3 cross SU3 would be broken explicitly, and the remaining symmetry would be SU2 cross SU2. And if you then switch on also UND quark masses, then SU2 cross SU2 would also be broken, but more weakly. And so in this sense, you get a hierarchy of symmetries, and you can study the impact of all those symmetry in stages and look at the breaking also in a hierarchical way, and therefore understand the impact of all of this on the hadron spectrum. And in order to give you a feeling and an understanding what can happen in consequence of such symmetries, we will look at the simplest case today,
where we look at this SU2 cross SU2 symmetry without quark masses and look at the consequences coming from there. And then you can probably imagine how one could go on. And actually this third case is an exercise where you look at a meson spectrum which follows from this SU3 cross SU3 flavor symmetry. طيب هنا هذا الأستاذ قال مجموعة من البيانات والمعلومات التي تعتبر مهمة جدا. هنا في حالة الماسلس السيمتري الفليبر سيمتري هي SU2 في حالة الماس يحصل كسر لهذا السيمتري وكسر ضعيف تعتمد على الماس لأنه الفرق بين الأب والداون ليس كبيرا في كتلة الماس. أما في حالة الثلاثة كواركات فرق كبير مثل الباريونات وتلك الميزورات. الله أكبر. طيب هنا الفرق كبير. لكن تعالوا نناقش تكون الكتلة أو كيف تكسر الكتلة SU2 في نظرية اليوسف. SU2 كما ذكرنا أنه يكون من الصعوبة الدوران في حالة فضاء ثنائي الأبعاد وينشأ من طبعا عند الأبعاد الصغيرة. هذه معلومة مهمة. عند الأبعاد الصغيرة فإن الكيرفيتشر يزيد كلما زاد كيرفيتشر الفضاء خصوصا إذا كنا داخل الجسيم. يعني داخل الجسيم عند الأبعاد الصغيرة كيرفيتشر طبعا يزيد كلما صغرت الأبعاد كلما زاد الكيرفيتشر. لكن تأثير الكيرفيتشر العالي للفضاء يظهر في مسافات صغيرة جدا اللي هو 10 أس ناقص 18 إلى 10 أس ناقص 20. لكن هنا أيضا الفضاء يعمل نوع من الكيرفيتشر. طيب ما يحصل هو أنت داخل الميزان فإن كما قلنا أنه الدوران بدون الميزان عند هذه أبعاد الQCD يكون الدوران من الصعوبة لأنه الفضاء ثنائي الأبعاد ما زال مكسورا. وتنشأ القوة. هذه القوة الفضاء ثنائي الأبعاد لا يعطيها اعتبارا اللي هو SU2 دي تعتبر تناظر بحيث أنه طبعا هنا في ميكانيكا كم يقول يحصل الدوران ولا يتأثر شيء. لكن النظرية تقول أنه الدوران يكون من الصعوبة لكن تظهر هذه القوة. إذا وجدت الكتل فإن الكتل تعمل على خصوصا تجميع الكتل مع بعضها البعض تعمل على الكتل هذه على التقارب من بعضها البعض مما يسهل عملية الدوران لأنه الفضاء ثنائي الأبعاد ترجع الأبعاد الطول والعرض ترجع القرب من بعضها البعض ويسهل عملية الدوران. تعتمد عملية الدوران على هذه الكتل المتجمعة. لكن يظهر في هذا أن الكتل ليس واحدة. يعني مثلا الميزان يحتوي على كتلتين يحتوي على أب والداون مثلا في البايون أب والداون ونجد أن الكتل ليس واحدة نتيجة ل هذا الفضاء ثنائي الأبعاد أن هناك طول أكبر من طول. يظهر هذا في جليا في كثرة التناظر في الكتل المتكونة أو الكتل المجتمعة. اجتماع الكتل يسهل عملية الدوران. بالتالي الكتل تتحمل في داخلها هذا الفضاء المكسور وهذا الظاهر في الأب والداون أو في الاسترينج كلما زاد هذا الفضاء المكسور كلما زادت الكتل المجتمعة تظهر في الاسترينج والداون أو الاسترينج والأب. لكن هنا من أجل أن الفضاء ثنائي الأبعاد
لديه آليات للدفاع عن النفسي، يجب أن يكون هذه الكوركات موجودة في شكل آيس سبين. آيس سبين كما رأينا الدبلت أو التريبلت. فالدبلت تخبرنا أن الكوركات لا تتفاعل مع بعضها البعض عند هذه الأبعاد، ولكنها يمكن تمكث مع بعضها البعض. إذن هذا الجلوس للكوركات مع بعضها البعض في أمان تعمل على استعادة هذا التناظر المكسور بالنسبة للفضاء ثنائي الأبعاد، ويسهل عملية الدوران. عملية الدوران يسهل بناء على الفرق في الكتل. لماذا الفرق في الكتل؟ كما ذكرت أنه الأب والداون كتلتهم خفيفة، وأن هذه الكتل لا تتفاعل مع بعضها البعض. يلا فنحن نريد الآن عملية الدوران، فإن عملية الدوران عبارة عن حاصل لجمع الكتل، حاصل جمع الكتل الاثنان. لكن هناك تأثير ما زال قائما في الفضاء ثنائي الأبعاد، بحيث أنه عملية الدوران لا تكون كاملة. بما أن عملية الدوران لا تكون كاملة، لماذا؟ لأنه الفضاء ثنائي الأبعاد وجدت طريقته لهذه الكتل التي تتفاعل مع بعضها البعض، لكن توجد بالقرب من بعضها البعض في طريقة معينة، بحيث أنه يستطيع أن يلغي جزء من التفاعل. هذا يظهر مباشرة في الكتل، يظهر مباشرة في الكتل. لهذا نجد أن هنا أن كثرة التناظر في الكوركات أين كثرة التناظر الذي يحتوي على الام كتلة. يظهر في المترس الذي يحتوي على الكتلة M، ولكن المترس يحتوي على الكتلة M. هذه يظهر في المترس هذه التي تحتوي على الكتلة M. وانظر الكتلة M موجودة وين؟ بين الكوارك L والكوارك الرايت. وأعتقد أن هذه المترس هي عبارة عن جمع الكتل، عبارة عن جمع الكتل، يجمع الكتلة M مع الكتلة رايت والكتلة أب مع الكتلة داون. وجمع الكتل يجعل إنه الدورانات يسهل بسهولة، تحاول أن تظهر نفسها كلما زادت الكتل بالمناسبة، وكلما زادت عملية الدوران. طيب، فنجد أن نعم، بما أنه الدوران يحصل للكواركات الأب والداون مثلا في وضعها الآيس سبين، لكن لا تتفاعل مع بعضها البعض، لذلك نستطيع أن نحسب التغير في الدوران. نعم، هكذا التغير في الدوران عن طريق التغير في الكتل، لأنه جمع الكتل يؤدي إلى تسهيل عملية الدوران من المحور بين المحاور الفضاء ثنائي الأبعاد، المحور الطويل والمحور القصير. لكن التغير في عملية الدوران هذه هو الكسر الذي يكون كسر عبارة عن يعني SU2 كسر هذا عملية الدوران يظهر في اختلاف الكتل. هكذا يفسر الأمر. في حالة 3 كوارك أيضا يظهر نفس الكلام، بما أن البروتون أغلبه فراغ بالمناسبة، كواركات صغيرة جدا بالنسبة لكتلة البروتون، فهو يشيل أكثر من 2 ويشيل 3 كواركات. هذه الكواركات يجب أن تجلس مع بعضها على البعض بطريقة معينة، بحيث أنه الفضاء الثنائي الأبعاد يمنع تفاعلها مع بعضها البعض. فإن أيضا عملية التغير في الدوران يؤدي إلى كسر هذا التناظر اللي هو SU3. طبعا SU3 يعتبر دوران،
SU3 يعتبر دوران، SU2 يعتبر دوران. التغير في هذا الدوران هو يعطينا الكتل، هو التغير في الكتل. لكن لماذا البروتون يحتوي على SU3 أو يحتوي على 3 كواركس؟ لدي أنا بسيط من أمل من نظرة، هو أن البروتون أكبر من الميزون وأغلبه فراغ، وأيضا طبعا هناك كثير من المعلومات أنا ناسيها الآن. أنا تحدثت عن QCD و QED. طيب تعال نشوف ماذا يحدث. نعم هناك معلومة مهمة إنه ال SO3 هذا هو ال SU3 وال SUR، SU3R وال SU3L تعبر عن الاندبندنس of الأبعاد الثلاثة 3 dimensions. فالاندبندنس of 3 dimensions هو ما يعطينا الدورانات في الأبعاد الثلاثة، وبما أن هناك دورانات في أبعاد الثلاثة إذا نحتاج ل3 كواركات. في حالة الميزون الدورانات يكون في بعدين نحتاج لكواركين. هنا الدورانات يحتاج في 3 أبعاد نحتاج إلى كواركات، 3 كواركات. لماذا؟ لأنه كل كوارك يرتبط به مجال مغناطيسي متغير مع المسافة والزمن، ويعتبر اندبندنت بالنسبة للمجال الآخر على درجة ما، ليس كثيرا، على درجة ما. هذه الثلاثة لا، بالنسبة لأن البروتون عالي قليلا عالي، حجمه كبير أكثر من الميزون على ما أعتقد هذا، وتظهر فيه بما أن حجمه كبير تظهر فيه 3 أبعاد ليس مثل الكوارك. المهم ما أريد أن أقوله هنا أن ال SU2 كسر التناظر في ال SU2 طبعا الكتلة تعمل على استعادة التناظر هذا بوجود الكواركات مع بعضها البعض، استعادة التناظر لل SU2 مما يسهل عملية الدوران. إذا حاولنا أن ندرس التغير في الكتل فإننا ندرس التغير في SU2 كروس SU2 عملية دوران للكواركين. هذا التغير في SU2 في عملية دوران للكواركين يعبر عن اختلاف الكتل هكذا. نعم، الكوارك الواحد ال SU2 واحد يعطينا عملية الدوران، تسهيل عملية الدوران للكوارك الواحد، وبالتالي يعتمد هذا الدوران على الكتلة. طيب أخذنا كواركين مع بعض عبارة عن الكتلة الأولى زائد الكتلة الثانية، وحاولنا أن نعرف الفرق بين الدورانين، إذن هذا يعني يعطينا الفرق بين الكتلتين. هكذا أرى الأمر. طيب تعال نواصل نشوف هل كلامي صحيح. Let us do something technical. We can rewrite the flavor symmetry slightly. The first obvious definition comes from the left-handed and the right-handed quarks, and this corresponds to an infinitesimal transformation. Q goes to Q plus delta Q, and the matrix U can be written as the unit matrix minus I alpha A times Pauli matrix sigma A over 2 plus higher orders in the alpha. So in this way you can write an infinitesimal SU2 matrix. So the Pauli matrices are the generators of SU2, and therefore this generates the infinitesimal transformation, and then the original transformation corresponding to SU2 left cross SU2 right is the following. Delta Q is written like this: minus I times, we have an alpha left for the left-handed transformation, A times sigma A over 2 times the left-handed projection operator, plus alpha right A Pauli matrix sigma A over 2 times the right-handed projection operator. And all of that acts onto the quark field.
And then this part generates the transformation of the left-handed, that part generates the transformation of the right-handed, and the transformations involve 2 times 3 independent alphas because we have a 6-parameter Lie group transformation. But now we can equivalently rewrite this by writing the left and right-handed projectors. P left and right is 1 minus or plus gamma 5 over 2. Then this can be equivalently written like this. Delta Q is equal to minus I, let's say alpha A sigma A over 2 minus beta A sigma A over 2 times gamma 5 acting on Q. And this is just forming linear combinations. Let's say alpha corresponds to the unit matrix part of the projectors. So alpha A is here alpha LA plus alpha RA divided by 2. And beta A is given by alpha LA minus alpha RA divided by 2. So it is just an equivalent way to rewrite the symmetry. And then you can see here the alphas. What kind of generation do they, what kind of transformation do they generate? They generate a transformation where the entire quark field left plus right uniformly transforms. So the entire quark is treated as a whole, and that has the name vectorial symmetry. So it's a vectorial symmetry where the left and right-handed quark fields transform equally. And that is the opposite. So this transforms the left-handed part with the opposite sign compared to the right-handed part, and that is called an axial transformation. Or axial symmetry. طبعا الفيكتور الاكسيال تعبيران تماما عن أن الفضاء ثنائي الأبعاد لديه ما زال لديه بعد أكبر من الآخر. لكن هذا ربما وضحت قليلا الرؤية بين أن الدلتا كيو يعتبر الفرق في الكتل. نحن الآن نريد أن نعرف الدلتا كيو، يعني التغيرات التي تحصل في الفيلد بالنسبة للكوارك، ولدينا كوارك يمين رايت كوارك ليفت كوارك ورايت كوارك، ونريد أن نعرف التغيرات التي تحصل في هذه الكواركات والترانسفورميشن بين الكوارك يمين والكوارك شمال. هذا طبعا يأخذ في الاعتبار الكتل المختلفة. لهذا نجد أنه تم إضافة هذه الحدود اللي هو الجنريشن. طبعا ديجريز اوف فريدم مهمة لباولي ماتريسيس لأنه نتكلم عن 3 أبعاد، وثلاث الأبعاد طبعا سببها ماذا؟ سببها وجود الكتل الكوارك هي التي سببت 3 أبعاد، لأن أصلا نحن بنتكلم عن بعدين ثم جاءت البعدين وتناظر فيها مكسور، جاءت قوة الكيو سي دي جمعت هذه الكواركس. هذه الكواركس رجعت البعدين، محاولة ترجع البعدين إلى 3 أبعاد، وما زال هناك شيء طفيف جدا من التناظرات المكسورة أو البعد الأبعاد الغير متساوية بالنسبة للفضاء ثنائي الأبعاد. طيب ماذا حدث بعد ذلك؟ بعد ذلك حدث أنه ظهر البعد الثالث بالنسبة بسبب وجود الكواركس هذه، وبعد ذلك عملنا الترانسفورميشن اللي هو الدلتا كيو، ترانسفورميشن من الكوارك إلى الأنتي كوارك حتى نعرف، وجاءتنا هذه الاختلافات تتحملها الكتلة طبعا، لأن الكوارك والأنتي كوارك موجودات في سبين في ايس سبين دبلت يعني أو تريبلت أو يعني معكوسة بعض البعض من أجل أن تجلس في الفضاء ثنائي الأبعاد دون أن يدافع عن نفسه. إذن بما أنه هي متضادة بالتالي تتحمل شيئين. السبين أصبح متضاد خلاص، هو الذي فعل عدم آلية الفضاء ثنائي الأبعاد الدفاع عن نفسه. إذن ما يتحمل كسر هذا التناظر بين الكتل، مفترض تكون كتل واحدة
بين الكواركات، لكن ما زال هنالك دورانات، صعوبة في الدورانات، لأن الفضاء ثنائي الأبعاد ما زال لديه بعد أكبر من البعد. بالتالي نجد أن ما يتحمل هذا الصعوبة في الدورانات نعم هو الكتلة والشحنة، الاختلاف في الكتلة واختلاف في الشحنة. تعال نواصل على كذا، على هكذا الموضوع نواصل عليه. And a small subtlety which is not very important is that the axial, the vector part, that forms a subgroup of SU2 cross SU2. So if you look at the commutational relations between only the alpha part, then that closes into the alphas. However, if you do commutational relations between the betas, then appears gamma 5 square, which is the unit matrix. So the beta transformations do not form a group, they do not close into each other. So that is no subgroup. That is maybe interesting to keep in mind in order to avoid misunderstandings at some points. Now, having defined the symmetry content, we can now explore the consequences, and we look at a two-flavor model. Which is a model by Gell-Mann and Levy from 1960. So it's quite historical, but nevertheless still of interest. And so we have this quark field, QLR is equal to ULR and DLR. We take seriously the SU2 left cross SU2 right symmetry and ask how is this reflected on hadrons. So first we need to ask which hadrons do we want to consider, and we want to consider the lightest baryons and mesons which are composed out of up and down quarks. And among the baryons, the well-known ones are the proton and the neutron. They are 3 quark bound states with spin 1/2 overall. And let us consider them both, and we introduce it as a doublet, capital N, which consists here of the proton and the neutron. And we imagine now, maybe that was not so easy at the time of Gell-Mann and Levy, but now we imagine that the proton and neutron are composed of UUD quarks and DUD quarks. Okay? And because of this decomposition, we have now an idea how would this SU2 left cross SU2 right flavor symmetry for the quarks manifest itself on the doublet of proton and neutron. As you see here from this decomposition, the basic difference is that 2 quarks are equal and 1 up quark is replaced by a down quark. Therefore, we imagine and hypothesize that the nucleon doublet behaves identically as a quark doublet. So that it would transform exactly in this way that we wrote down here under our 6 vector and axial transformations. So therefore, we hypothesize that delta n under the SU2 left cross SU2 symmetry is minus I alpha A sigma A over 2 minus beta A sigma A over 2 gamma 5 acting on n. And that is simply an Ansatz, which is an hypothesis, and it corresponds to our intuitive way of understanding the flavor symmetry on the level of baryons, and then we will explore the consequences of this Ansatz.
طيب هنا نرى أن ما زلنا نتحدث عن ترانسفورميشن بين الكوارك والكوارك الذي تظهر فيه اختلاف في الكتل أو بين الدوران والدوران بالنسبة للكواركات. بما أننا نتحدث عن الاختلافات فإننا يجب أن نعبر عن اختلافات في الكتل، وبما أن نظرنا إلى شبهنا البروتون والنيوترون بأنهم ايزوسبين، فهذا يعني ننظر إلى الاختلافات التي تظهر في الكتل والشحنات. ففي حالة البروتون والنيوترون بالنسبة لحجمهم الكبير فإن الاختلافات ظهرت في الشحنة بس، في الكتلة بس، بين الكوارك والأنتي كوارك، أو بين الكواركات المختلفة ظهرت في الكتلة بس، لأن البروتون والنيوترون حجمه كبير ولم تظهر في الشحنة أيضا، لكن في الميزان ستظهر أيضا في الشحنة. إذن السبب الذي جعلنا حسب نظرية عالية الفضاء صناعة الأبعاد أو في QCD، السبب الذي جعلنا أن نعتبر هذا النوع من السيمتري SU2 كروس SU2 وأننا نريد أن نعرف الدورانات، الاختلاف في الدورانات، والاختلاف في الدورانات هذه يعبر مباشرة عن، طبعا الدورانات لديها 3 أشياء مهمة: كتلة، شحنة. كتلة الشحنة طبعا تدعم بعضها البعض في استعادة التناظر. كتلة، شحنة، سبين من أجل الفضاء صناعي وإعادة الدفاع النفسي. ما دام طبقنا الايس سبين، إذا هذه الكواركات تستطيع الجلوس مع بعضها البعض في الفضاء صناعي الأبعاد، لا يفعل آليات الدفاع النفسي، وأيضا المجال المغناطيسي يستطيع أن يلغي بعضه البعض، أو يستطيع أن أقصد المجال المغناطيسي يستطيع أن يعبر عن القوة لهذه الكواركات، لكن هذا المجال المغناطيسي لا يدعم أقول ماذا لا يدعم الانتراكشن، وكأنما يلغي بعضه البعض. يعني المجال المغناطيسي إذا كان يدعم الانتراكشن، يعني إذا كان السبين واحد فإن يعني سبين الاثنان واحد ليس معكوسات بعض البعض، مثل الايزو سبين اب سبين داون. إذا كان الاثنين سبين واحد فإن المجال المغناطيسي يتفاعل مع بعض البعض مباشرة ويحصل انتراكشن بين الكواركات، لكن ما دام جلسوا مرتاحين فإن السبين لغى بعضه البعض. طيب إذا الكواركات تحدد بهذه الثلاثة من خلال الدورانات: السبين والشحنة والكتلة. السبين عرفنا أنه سببه أنه الفضاء صناعي الأبعاد لا يريد الانتراكشن، خلاص انتهينا منه. نأتي للشحنة والكتلة. كلما زادت الحجم نقص هذه التغيرات بين الشحنة والكتلة، فنجد أن البروتون والنيوترون نجد أن التغيرات تحصل في الكتلة، وفي حالة لأنه البروتون والنيوترون حجمه كبير، وفي حالة الصغر الأبعاد نجد أن التغيرات تحصل في الشحنة والكتلة، يعني تكون ظاهرة في الشحنة والكتلة. هكذا الموضوع. السبب الأساسي أننا نرى الدورانات الفضاء صناعي الأبعاد لديه بعد أكبر من بعد، والكتل تعمل على استعادة هذه الدوران بحيث يكون كل هذه الدوران في كل أريحية، وكل يعني تكون دورانات منتظمة، وتكون دورانات متناظرة، بحيث أنه لا يوجد صعوبة، الفضاء لا يوجد صعوبة في هذا الدوران، أو الكتل لا تجد صعوبة في هذه الدورانات اللي هو في الإسبين. طيب تعالوا نواصل نشوف. Okay, so the next step is a little bit less obvious. Namely, we look at mesons. What are mesons? Mesons are these طبعا دلتا تعبر عن هذه الدورانات في البروتون والنيوترون. نجد أن الألفا في سيجما على 2 ناقص بيتا في
سيجما A على 2. الفا والبيتا تعبر عن الاختلافات في الدورانات، أو الحد الأول والحد الثاني، لهذا نجد أنه ناقص هذا الحد الأول. الحد الثاني مطروحات من بعضها البعض، فنجد أن سيجما على 2 هي 1. لكن الاختلاف نجده في ألفا وبيتا. هذا الاختلاف يعبر عن هذا النوع من الاختلافات في الكتل. جاما 5 في بالنسبة لنظريتي حتى الآن لا أرى له وصفا دقيقا في نظريتي. ربما تعبر عن مزيد من الاختلافات، وهذه الاختلافات سنكتشف في المستقبل أنها تعبر عن شيء معين، يعني مثلا الكتلة، أو تعبر عن الأيسوس بين ذات نفسه، هل هو كامل غير كامل. لكن ما أريد أن أقوله أن ألفا وبيتا هي التي تعبر لنا عن الاختلافات في الكتل في هذه الكواركات. طبعا نجد أن الشحنات أيضا مختلفة في حالة الأب والداون، أيضا مفترض أن تحمله شيء معه. ال A يعبر عن مزيد من الديجريز اوف فريدوم اللي هو في الأبعاد الثلاث. نحن نتكلم عن البروتون والنيوترون، نتكلم عن الأبعاد الثلاث. طيب تعالوا نواصل. Anti-quark bound states like pions, for example, or kaons. And we have at our disposal up and down quarks, so there would be bound states like U bar U, U bar D, B bar U, D bar D. So in a way you can understand that maybe we should expect 4 different kinds of mesons. In our simplistic way of thinking. And from observation, we know that there are 3 light pions, which are pseudoscalar. So let's use this as an experimental input, and then we create 3 pseudoscalar mesons out of those quark pairs, and let's call them pions pi I. And we imagine that they are composed out of the quarks and antiquarks with a gamma 5 in between, because the gamma 5 makes it pseudoscalar. In other words, it gets a minus under parity reflections. So the pions could be written in terms of the quarks as Q bar times I gamma 5 times sigma I over 2 times Q. So that would be the quark representation. And what that means is that, first of all, between Q bar and Q there is I gamma 5, which makes it pseudoscalar. So it connects Q bar left with Q right minus Q bar right times Q left. And the sigma I acts on the doublet structure. So for example, pi 1 would be up quark times down quark plus down quark times up quark, or pi 2 would be up quark times down quark minus down quark times up quark. Pi 3 would be up minus down down, that sort of thing. So we get here in this way 3 meson-like states which have the correct pseudoscalar behavior. With I gamma 5, which makes it pseudoscalar. So it connects Q bar left with Q right minus Q bar right times Q left. And the sigma I acts on the doublet structure. So for example, pi 1 would be up quark times down quark plus down quark times up quark, or pi 2 would be up quark times down quark minus down quark times up quark. Pi 3 would be up minus down down, that sort of thing. So we get here in this way 3 meson-like states which have the correct pseudoscalar behavior.
and we have a doublet, a triplet. And as we will see, if we now apply a flavor symmetry transformation onto this, then it doesn't close under itself. So SU2 cross SU2 flavor transformations acting on pions lead to something which is not a pion. So in order to write down a closed system of transformations, we indeed need a fourth meson state, and you could do some calculations until you figure out what kind of fourth meson state you need, such that you get a closed system of transformations, and I will just tell you. So this is not closed under SU2 left cross SU2 right. Therefore, we add a hypothetical fourth meson, which we call sigma. And actually, that is not really observed in this form. So to say it up front, and in order not to confuse you at the end, the properties that we will derive for the sigma will not correspond to anything that is observed like this in experiment, but the properties we will derive for the pions and the nucleons, they are in agreement with what is observed, and so here at this point the model simply fails to describe nature, but in the other aspects the model does not fail, and it gives a very simple way to understand important properties of hadrons, and we will discuss in detail how and why. Okay, so anyway, that is the ansatz, and let us now assume flavor transformations. I didn't tell you what the sigma is. The sigma should of course correspond to the following ansatz, namely the simplest possible ansatz, Q bar times 1/2 the unit matrix times Q. So there is no I times gamma 5 and no Pauli matrix in between, so that would really be a bound state like up quark times U bar plus D bar, as simple as that, without any relative minus signs and so on, whereas here there are all sorts of minus signs appearing. So that is the simplest imaginable state. And then let us now assume the following. So if we write down our sigma and pi I fields, then we imagine a transformation like this. We will now do a small calculation based on this intuition that the quark content of the mesons is like that, and then we will look at those objects and see how they behave under the flavor transformation, and then we use the outcome and postulate that the sigma and pi have exactly that transformation law. So the calculation works as follows. We look at this content here. Let's write it down explicitly. U D bar, and let's say here I will put the content of the pi, which is 1/2 times the unit matrix, and the content of the pi of the sigma and the pi I gamma 5 times sigma I over 2. And here I will now write the transformation law of U and D bar, and in the next line we do times the transformation law acting on UD. Okay, and in this way I want you to understand the structure. So what I wrote so far is the original sigma and pi combined in this curly bracket notation. And now let's do the transformation. There is one transformation from here and one transformation from here. Let's start with the lower one, because that is the original transformation. The lower one has here times 1 minus I alpha A, what was it? Sigma A over 2. Then minus I,
plus I beta A sigma A over 2 gamma 5. Okay? So if that is the transformation of UD, what is then the transformation of the barred spinor? It goes to the right 1, and then under barring we get first of all minus I becomes plus I, alpha I sigma A over 2. Sigma Pauli matrices are Hermitian, so they do not change. And then here plus I becomes minus I, but gamma 5 under the bar operation becomes minus gamma 5. So we get minus times minus gives again plus I beta A sigma A over 2 gamma 5, because gamma 5 bar is equal to minus gamma 5. That enters here. And therefore the relative signs of alpha and beta behave differently in the two transformation laws here. Okay, and now we have to work it out. There is something to be worked out because there are lots of Pauli matrices. The pions are defined via Pauli matrices, which act on these UNDs. And the transformation laws are also defined in terms of Pauli matrices, which also act on the UND. So we get commutators or anti-commutators between Pauli matrices. And we get products of gamma 5 square gives the unit matrix, and so on, up to gamma 5 cube appears. And so let's work it out completely, of course, to the infinitesimal level. In other words, we neglect products of alphas and betas. We only take linear terms. But let's see what happens. So, okay, how should we organize this? Let's simply write a huge curly bracket, and let's put here into the first column the result which we get if we multiply that round bracket times 1/2 times the other round bracket. What do we get? 1/2 is just a number. Then we have 1 times 1/2 is 1/2, obviously. Then the alpha part times 1/2 minus alpha part times 1/2. Alpha minus alpha simply drops out, so the alphas here drop out. Then beta stuff times 1/2 plus the same beta stuff times 1/2 just adds up, and we get plus 1/2 times 2i beta A sigma A over 2 gamma 5. And that is already the result for the sigma transformation. So the sigma would transform only with the betas, but not with the alphas. That is one result of this little calculation. Now let's do the same for the pions. So we have to work out that round bracket times I gamma 5 sigma I times the other round bracket to linear order in the alphas. So first we get the first order term, I gamma 5 sigma I over 2. Then from the alphas we get alpha times that times 1 plus 1 times that times minus I alpha. At linear order, this simply generates the commutator between the alpha stuff and that part. So we get exactly the commutator of this expression times that expression. So let's write it as a commutator, because why not? So we get plus commutator of I alpha A sigma A over 2, comma I gamma 5 sigma I over 2. It's exactly that commutator that we get. And then from the beta, we get here beta times this plus this times the same beta. This gives the anti-commutator, so we get plus the anti-commutator of I beta A sigma A over 2 gamma 5, comma I gamma 5 sigma I over 2. Can you actually read this? Okay. Okay, in the first line at least. Yeah. All right, let's work it out. Equal UD bar times
1/2 plus 1/2 times 2i beta a sigma a over 2 gamma 5 comma. Okay, and the other result, I gamma 5 sigma I over 2. And what is the result of the commutator between two Pauli matrices? It is of course an epsilon tensor plus, so first of all we have here my I square gives -1, then I times the epsilon tensor minus I epsilon tensor with index A I j times sigma j over 2. That is the anti-commutator between the Pauli matrices, and the rest is just a prefactor times alpha A times gamma 5. Yeah. Then the anti-commutator between two Pauli matrices is a Kronecker delta, and here Pauli matrix over 2 anti-commutator gives 1/2 times Kronecker delta. So therefore the anti-commutator and gamma 5 square gives 1. So here we simply get minus because of the I square times beta A Kronecker delta. So we get beta I with a fixed index I times nothing else times 1/2. Okay. طيب هنا أنا أريد أن أمكث قليلا لأحاول جاهدا تفسير هذا الأمر. طيب كما ذكرنا أنه نظريتي لا تتعامل بهذه التعقيدات إلا في إطار واحد، في إطار المجالات المغناطيسية. فأيضا نظريتي ليس لها دخل في هذه التعقيدات بالنسبة للمجالات المغناطيسية. هي تهتم فقط بتفاعلات الفضاء ثنائي الأبعاد مع الكتلة، حيث أنه الفضاء الثنائي الأبعاد يفعل شيئا يجعل الكتلة هذه الكتلتين مثلا الأب والداون، الأيسس بين بين الأب والداون بار والأب والداون دون الباور، يعني هذه النوعين من الايس سبين انهما لا تتفاعلان مع بعضها البعض. طيب بالتالي الايس سبين تلغي التفاعل مع بعضها البعض بين الاب والداون. الشيء الثاني ونجد ان بالنسبة للدوران الفرق في الدوران في الفضاء ثنائي الأبعاد يعمل على كثرة التناظر في الكتلة والشحنة. هذا ما تراه نظريتي، لهذا تستعمل متغيرات أقل، متغيراتها دائما أقل، كتلة ونسبة قطر وكتلة ونسبة قطر وخلاص بالنسبة للزمن. وبالنسبة للطاقة، الطاقة لدينا كتلتين ونسبة القطر. بالنسبة للزمن كتلة ونسبة القطر، وأيضا لدينا البعدين يو ناقص في. الخواص المغناطيسية جاءت عن طريق يعني تريك أنا فعلته، بحيث أنه استخدمت الطاقة معادلة الطاقة، ووجدت أن التناظر بين المجال الكهربائي والمجال المغناطيسي ينكسر في الفضاءات الصغيرة داخل الكتل، داخل البروتون أو داخل الميزان، وبالتالي اكتشفت أن المجال المغناطيسي يلعب دورا كبيرا. إذا ما نتوقع هنا أننا ما دام أننا نحاول أن نعبر عن التغيرات بين الأيس سبينز المختلفة يو بار أو السبين والأنتي سبين مثلا، فإن ما يحصل داخل هذه الأغواص تعبر عن نوعا ما عن المجال المغناطيسي، التغيرات التي تحصل في المجال المغناطيسي. هكذا نرى الموضوع. طيب فنجد أن نحن ثبتنا شيئا واحدا، أن ألفا وبيتا تعبران عن تغير الكتلة. لا أعلم هناك
ماذا تعبر، لكن تعبر عن تغير الكتل في ألفا وبيتا، حيث أن ألفا تحمل خصائص الكتلة الأولى، والبيتا تحمل خصائص الكتلة الثانية. بعد ذلك عندنا السيجما. سيجما باولي تعمل على الأيسوس بين أو السبين، نتكلم عن 3 أبعاد، لهذا استخدمنا سيجما في 3 أبعاد. طيب أين يلعب المجال المغناطيسي هنا؟ ربما يلعب في الألفا أو A، هذه الA الموجودة فوق الألفا يلعب فيها المجال المغناطيسي، لأننا نتكلم عن أبعاد 3، يعني degrees of freedom للاختلافات في المجال المغناطيسي يلعب فيها ألفا في A موجودة في ألفا وبيتا، حتى بيتا موجود في A، بيتا موجود في A. طيب ما أريد أن أقول أنه السيجما و 5 جاما 5 وأيضا السيجما تلعبان على اختلافات في المجالات المغناطيسية. هكذا نفسر الأمر، لكن نظريتي لا تستطيع تفسير هذا الأمر أكثر من ذلك، لأن التفاعلات المادية نظريتي غير معنية بها، هي معنية بتفاعلات الفضاء مع المادة. أما التفاعلات المادية هو طبعا سيكون اجتهادا مني، لأنه مهم جدا التفاعلات المادية فهذا سيكون اجتهاد مني. ما دام أنا أدخلت المجال المغناطيسي يجب أن يكون هذا الغوص يعبر عن المجال المغناطيسي، وبما أننا استخدمنا الأنتي كوميوتيشن فهذا واضح أن المجال الكهرومغناطيسي يستخدم الأنتي كوميوتيشن. الأنتي كوميوتيشن خاص بالمجال المغناطيسي أو الكهرومغناطيسي بصفة عامة، ولدينا الكوميوتيشن بدون ليس الأنتي، تستخدم الجاذبية. طيب هناك شيء مهم جدا، أن النموذج هذا الذي يعبر عنه الQCD لا يستبعد المجال الكهربائي. فلماذا لم ندخل المجال الكهربائي في هذا الأمر؟ يجب أن ندخل، بالرغم من أن المجال الكهربائي ضعيف، معناته هذا يعني أن هنالك حد هنا يعبر عن ضعف المجال الكهربائي، لأن المجال الكهربائي ضعيف جدا داخل QCD، ويجب أن يكون هناك حد يعبر عن المجال الكهربائي الضعيف. ربما يكون طيب عندنا نص زائد اي بيتا سيجما جاما 5. اي حد فيه بيتا وفيه الفا، مثل الحد الاول والحد الثاني في الكوميوتيشن والحد الثاني في الكوميوتيشن الثاني، يعبران عن الاختلافات في المجال المغناطيسي. إذا باقي الحدود لأنها ضعيفة ليس فيها ألفا وبيتا ربما تعبر عن المجال الكهربائي، لكن الكوميوتيشن يعبر عن المجال المغناطيسي. يعني مثلا نجد الحد اللي فيه طبعا سيجما اي ماذا تمثل؟ سيجما اي تمثل الكوارك مضروبة في النص وفي الوحدة في الانتي كوارك. ربما سيجما اي تمثل المجال المغناطيسي، لكن علينا أن نعرف أن هنالك حد قوي وحد ضعيف. الحد القوي يمثل المجال المغناطيسي والحد الضعيف يمثل المجال الكهربائي.
سنعلم ذلك من ماذا؟ عندما نشتغل هذا الكميوتيشن، هناك حدود تنتهي، أي حد ينتهي أو يهمل يمثل مجال كهربائي، وأي حد يبقى هو يمثل مجال مغناطيسي. إذن بعد هذا بعد أن استطعنا أن نفسر الغوص داخل هذا الكميوتيشن تعالوا إلى لنعرف مزيدا من هذا الموضوع. نضع في بالنا أن هذا الغوص الكميوتيشن يمثل مجال كهربائي ومجال مغناطيسي، أي حد قوي فيه اختلاف في الكتل يمثل المجال المغناطيسي، أي حد ضعيف يمثل المجال الكهربائي. طيب تعالوا نواصل. That is our little calculation, which gives us the intuition and motivation how we should expect that the sigma and pi transforms. What is the result? So sigma corresponds to the first term here before the comma, and sigma transforms into the object which corresponds to this thing between the quark vectors. So the 1/2 corresponds again to sigma itself. And here we have in between sigma A over 2 times I gamma 5 that corresponds to the pions. So we see that sigma transforms into itself plus pions times beta prefactors. So what is it exactly? So delta, sigma and pi I. So let's only look at the variation. Is here the following. So this is directly the 1/2 cancels. Beta A times pi A. That is the transformation law of sigma. And the same for the pions. So here the change of the pions is this one. So here we get I gamma 5 times sigma j over 2. That is again a pion with index j times minus epsilon tensor alpha A. So we get minus epsilon A I j alpha A pi j. And here we get something proportional to sigma, namely minus beta I times sigma. And there you have it. That is the transformation law of the sigma and pion field that we should expect if that is our intuition for the quark structure of all these mesons. We can write it in a little bit different way using vector notation. If we write the pions as a vector, where I corresponds to 1, 2, 3 gives a vector, then this is simply sigma goes to beta vector times pi vector, and that is the cross product alpha vector cross pi vector minus beta vector times sigma. And then we have two hypothetical transformation laws which motivate a model based on the content of baryons, nucleons, proton and neutron, and 4 mesons, sigma and pi. They now correspond to fundamental fields in a quantum field theory, and we postulate that the field theory should be invariant under this transformation, which corresponds to the SU2 left cross SU2 right flavor symmetry of the fundamental QCD, which should be reflected also on the level of mesons. So let's write this as a sentence. So this motivates an effective Lagrangian for these fields, which is invariant under this symmetry. And what that basically means, it encapsulates our knowledge of QCD symmetry on the level of hadrons.
طيب نرجع مرة أخرى. طبعا هذا الترانسفورميشن بين السيجما والباي. الباي معروف، لكن السيجما عبارة عن فيلد آخر يعبر هذا الترانسفورميشن عن اختلاف الكتل. نجد أن الباي عبارة عن فيكتور سيجما. أنا طشيت منها، لا أعرف ما هي حقيقة، لكن هذا النوع من الترانسفورميشن يعبر عن التغيرات التي تحصل في الكتل في المجالات الكهرومغناطيسية. أنا لا أعلم، لكن ربما يمكنكم تتبع هذه المحاضرة من البداية لتنظروا كيف تتغير المجالات المغناطيسية. هذا التغير المجال المغناطيسي يؤدي إلى تغير الكتل. هذه التغير الكتل تعرف هذه الجسيمات التي تسمى الفيلدز التي تسمى بالسيجما وباي. يعني سيجما وباي ما هي إلا تغير في الكتل بالإضافة إلى تغير في المجالات المغناطيسية. يمكنك تتبع الموضوع من البداية لمعرفة فالكميوتيشن أو الدلتا بين السيجما والفاي، أو التغير بين السيجما والفاي. الباي يقصد عبارة عن هذه والفيكتورز يمكن نعبر عنها مجالات مغناطيسية اللي هو ألفا وبيتا. الباي تعتبر فيلد، لكن فيلد أيضا في شكل فيكتور، لكن الألفا والبيتا تعبر عن مجالات مغناطيسية. يمكنكم تتبع هذا الأمر من البداية. أنا سأحاول أن أعيد هذا الفيديو مرة أخرى لأن هناك معلومات كثيرة فاتتني صراحة. So I need some space, and then we can write down the Lagrangian which corresponds to this idea. So the invariant Lagrangian looks like this. L is equal to 1/2 d mu sigma square plus 1/2 d mu pi square. So these are 4 kinetic terms for all our mesons. Then we have a kinetic term for the nucleons, n bar I gamma mu d mu n, without covariant derivative because there is no gauge interaction in this theory. And then we have a Yukawa type interaction term between the scalars and the fermions, coupling constant G times n bar sigma plus 2I sigma I over 2 pi I gamma 5 times n. That is a complicated interaction between the nucleons and all the mesons, sigma and pions. And there is a potential minus V which depends on sigma square plus pi square. So this is an ansatz, and it is important that this ansatz is symmetric under the SU2 cross SU2 symmetry, namely under exactly this symmetry and the corresponding one for the nucleons. Let us check it partially but not completely. هذا طبعا منه وليس مني.
هذه أهم اللقطات في هذا الفيديو، قطعت في ظروف سيئة جدا. كانت ستعرفنا QCD في أبعد مكان. أنا طبعا أريد أن أحاول أن أفهم هذه بدون كلام، لأن هذا يتحدث عن العواقب لكثرة التناظر التلقائي. Have to be anything particular? The sigma behaves similarly to the Higgs field in the standard model, right? Yeah, so from the potential. Yes, exactly. So it comes from the potential. And do you see any value that the sigma mass should have if it comes from the potential? It is related to the second derivative of the potential at the minimum, right? And what do we know about the second derivative of the potential at the minimum? Nothing. Therefore, the sigma mass could be anything, and it is totally unconstrained by this symmetry discussion. And so in this way you can maybe also understand how it can be that the model is partially correct and partially wrong. As I said in the beginning, the sigma particle is not observed in nature in this direct form. There are particles where experimentalists and theory debate whether they correspond to the sigma, but there is for sure not a unique particle which exactly has the properties of the sigma of this model. However, the pions are very well described by the model, and also the nucleons are described well by the model, and the reason is that the properties of the nucleons and the pions follow directly from the symmetry. There is nothing else except for symmetry arguments that we need to know in order to infer the masslessness and the mass of those particles, and therefore, since the symmetry is a true symmetry of QCD, the consequences of the model reflect the true properties of QCD for those particles, whereas the sigma properties have nothing to do with the symmetry, and therefore here the properties are completely off. So it tells you that symmetries have a strong power, a predictive power, and we use that here by just using a simplified ansatz model, and therefore those properties of the model which come directly from the symmetry are quite correct. Let us do a little bit more of the physical consequences. There are the unbroken symmetries, namely the vectorial SU2 symmetry, which is not spontaneously broken. So there is this SU2 vectorial. This would give rise to operators QA, A equal 1, 2, 3,
And these operators correspond to transformations corresponding to this SU2 vector, which you can really implement on the Hilbert space of quantum states. There would be properties such as QA commutes with the Hamiltonian, but on the other hand, commutator of QA with QB satisfies the SU2 commutation relations. And QA acting onto the true vacuum of the theory is 0, so that means we have a true symmetry. It can be implemented on the quantum theory by operators which commute with the Hamiltonian, which satisfy internal commutation relations, and the vacuum is invariant. So all of this is true for that remaining SU2 vectorial symmetry. And then from such relationships you can show that the particle states, the one particle states, they have of course certain relationships with respect to those QAs, and that means in particular that the particles will fall into multiplets of this symmetry, in the same sense as you would have angular momentum symmetry, so that has the same commutation relations as angular momentum. So just like if you have a rotationally invariant system, the states can be grouped according to angular momentum eigenstates with angular momentum 1/2, 1, 3/2, and so on. And then you have doublets, triplets, and so on. And here it is exactly the same. So it is clear that the mark. لاحظوا انه الاي تعبيرنا كان صحيح. الاي هو الكيو كابيتال كيو الاوبريتور عباره عن 1 2 3 وتعتبر مجالات مغناطيسيه. اذا الاي هي صحيحه، تعتبر مجالات مغناطيسيه لان المجالات المغناطيسيه اندبندنت لدرجه ما او كهرومغناطيسيه. حتى الان لم نعرف هل يكسر التناظر بين المجال الكهربائي والمجال المغناطيسي. لا نعرف حقيقه من هذه بسبب الانقطاع في الصوت، يعني لم نعرف هذا الامر. المهم فإن يمكن أن نعرف شيئا. تعالوا هنا، تعالوا شيء مهم جدا جدا هنا، أن هنا هو ذكر شيء مهم جدا هنا، أن السيجما هنا لا تعبر عن نفسها أو لا تظهر في خواص الفيزياء، إنما يظهر باي، والسيجما عبارة عن بوتنشال. نجد أن المشتقات للبوتنشال بالنسبة للAmu إذا افترضنا أن الفيكتور بوتنشال للفيلد الإلكتريك فيلد الإلكترومagnetic فيلد الAmu تنقسم لقسمين. إذا حسبنا المشتقة للAmu تنقسم لقسمين، مجال كهربائي ومجال مغناطيسي. المجال الكهربائي يعبر عنه بالبوتنشال، والمجال المغناطيسي بوتنشال اللي هو الدنسيتي اللي هو دائما بتاخذ 0 اي او اي 0، وده هذا دائما ما نحن نحاول ان نلغيه في حالة طبعا هذه المعلومة مهمة جدا. في حالة الفيرميات نحن نلغي الاعتماد على الدنسيتي، شيء مهم جدا هذا لما افتكره. عندما نربط الباي اللي هو كانونيكال كونجيجيت مومنتوم مع الفيلد، نحاول نلغي الاعتماد الزمني ونكتفي بالاعتماد المكاني. بعد ذلك في حالة الكلاس 2 نلغي الاعتماد الزمني والاعتماد المكاني، ومفترض يساوي 0، وإذا لم يساوي 0 يعطينا الحركة، تعطينا الحركة في تيار نيزر. هذه معلومة مهمة جدا جدا. هنا ظهرت أن إلغاء الاعتماد الزماني صادف أنه يعبر عن المجال الكهربائي، لأن المجال الكهربائي عبارة عن مشتقة الAmu بالنسبة للزمن، والمجال المغناطيسي عبارة عن مشتقة الAmu بالنسبة للمكان. فكون أن السيجما لا تظهر إلى العلن، لا تظهر إلى الخواص الفيزيائية، لا تظهر، لا يمكن أن تكون مشاهدة، هذا يعني المجالات الكهربائية للسيجما ضعيفة جدا. وبين أن الباي هو الذي يظهر، إذا الباي تمثل شيء ما من المجال المغناطيسي. ربما يمكن أن نأخذ هذا الأمر من هذه الناحية. يمكن العلماء أن يبحثوا في هذا الموضوع. Eigenstates form SU2
V multiplets, and that is like angular momentum. And so indeed that is the case. We have the proton and neutron. The nucleons, they form a doublet. إذا نرجع مرة أخرى. إذا عرفنا أن الكسر أو السيجما تمثل التغيرات في المجال الكهربائي، وباي تمثل التغيرات في المجال المغناطيسي. ونجد أن السيجما حسب ما ذكر البروفيسور أن السيجما لا تظهر في المشاهدات، وهذا يدل على التغير في المجال الكهربائي ضعيف جدا، وأن ما يظهر في المشاهدات هي الباي والنيكلون. الباي والنيكلون، لهذا يعتبر الباي هي ناقلات القوة. البايون تعتبر ناقلات القوة، وبالتالي تظهر في التفاعلات وتعبر عن كسر التناظرات في كسر التناظر في المجال الكهرومغناطيسي، بحيث تظهر المجالات المغناطيسية ولا تظهر المجالات الكهربائية. هذه طبعا فرضية نحتاج إلى تأكيد منها إن شاء الله، تأكيد لها إن شاء الله. Form a doublet. We have the pions pi 1, 2, 3, which form a triplet under this symmetry of the vacuum, and so it would have to go on. And so the nucleons in this theory, they would have equal mass, which also comes out of the Lagrangian, and the pions would also have equal mass, which in addition is actually 0 because they are Goldstone bosons. So all in all, we can say that you can understand a lot about the hadron spectrum from symmetries. So let's say purely based on symmetry arguments. Now, I say it again, the sigma field is not constrained by symmetries, and it is not observed in this form. And one could find an optimized model, which is a little bit more complicated. An optimized quantum field theory model would be one where the sigma field, about which we know nothing, is eliminated completely from the Lagrangian. That would be the nonlinear sigma model. And in such a model, you would really only have the pions and nucleons, or even only the pions, and you would be able to study the physics of that really based on symmetries, and then the results and conclusions are quite firm. Now, all of this is a nice consequence, I hope, and hope you appreciate how much we can conclude from symmetry principles alone. And of course, this is just the starting point. We could do the same for SU3 cross SU3, including the strange quark, and one could do many more consequences like interactions between pions and nucleons and so on. But let me mention another point. All of this was based on the observation that QCD has the fundamental symmetry, and that is clearly established fact. But there is another ingredient, namely to say that the SU2 cross SU2 must be spontaneously broken, and that came from experiment. So it just came from experiment that if we assume it is unbroken, then we get a conclusion which is wrong. If we assume that it is spontaneously broken, we apparently get a conclusion which is correct. So, but it would be nice
if one could directly prove from QCD that the symmetry is spontaneously broken, and that is not so easy. So let me write that down. So QCD would have to be the dynamical reason for this spontaneous symmetry breaking. And that is actually one of those فقط أنا أريدكم أن تتابعوا كلمة spontaneous breaking تخص كسرة القوة الكهرومغناطيسية من حيث المجال الكهربائي والمجال المغناطيسي، بحيث تظهر خصائص المجال المغناطيسي ولا تظهر خصائص المجال الكهربائي. وهذا ناتج من ماذا؟ هذا ناتج عن وجود الكتلة في الأبعاد الصغيرة. وجود الكتلة في الأبعاد الصغيرة تظهر في المجال المغناطيسي ولا تظهر في المجال الخصائص المجال الكهربائي. لماذا؟ لأن هذه الكتلة موجودة داخل كتلة. البايون موجود داخل كتلة البروتون والنيوترون، ونجد أن الكتل تعمل على كسر التناظر داخلها. كسر التناظر طبعا هي تحمل في داخلها كسر التناظر، وبما أن هي موجودة داخل الكتلة إذن يكسر التناظر في المجال الكهرومغناطيسي بحيث يفضل المجال أكثر من مجال، وبالتالي يفضل المجال المغناطيسي أكثر من المجال الكهربائي. خارج الكتلة العكس صحيح، يفضل المجال الكهربائي أكثر من المجال المغناطيسي. لهذا في الذرة التي عبارة عن فراغ تظهر خصائص المجال الكهربائي أكثر من المجال المغناطيسي، يظهر خصائص المجال المغناطيسي في الإسبين فقط، في الإسبين أو تطبيق مجال مغناطيسي خارجي. أما الخصائص المجال الكهربائي تظهر في الذرة بوضوح جدا. في حالة داخل الذرة داخل النواة تظهر خواص المجال المغناطيسي ولا تظهر خواص المجال الكهربائي. هذا فيما يسمى في السبونتانيوس سيمتري بريكن. طيب. Solved big problems in theoretical physics to solve the non-perturbative dynamics of QCD such that you can really derive rigorously that QCD predicts the spontaneous symmetry pattern. So it is not yet rigorously proven. So of course we expect it to be true, first from experiment, and also there are lots of evidences from non-perturbative calculations based on lattice simulations, for example. So it is basically clear that it is true. However, it would be of course nice to have a rigorous mathematical proof, and that is actually one of those $1,000,000 problems in mathematics. So there is something for you to be done. Okay, how much time do we have? I think we have still some time. So let me go. To solve the non-perturbative dynamics of QCD such that you can really derive rigorously that QCD predicts the spontaneous symmetry pattern. So it is not yet rigorously proven. So of course we expect it to be true, first from experiment, and also there are lots of evidences from non-perturbative calculations based on lattice simulations, for example. So it is basically clear that it is true. However, it would be of course nice to have a rigorous mathematical proof, and that is actually one of those $1,000,000 problems in mathematics. طبعا $1,000,000 أعتقد أنه في معادلة يانغ ميل، أعتقد أنها تعبر عن معادلة يانغ ميل هذه $1,000,000. طبعا لماذا لم يروا spontaneous symmetry breaking؟ لماذا لم يرى؟ لأن أصلا إحنا افترضنا من سابقا في ميكانيكا الكم QFT أننا إذا كانت لدينا constraints من كلاس 2
فإننا نتجاهل المجال الكهربائي، نتجاهل التغيرات في الزمن، ونتجاهل معادلة الحركة الناتجة من التغيرات الزمنية، وبالتالي نعمل الكونسترينس كلاس 1. بعد ذلك نعمل كونسترين كلاس 2 إذا كلاس 1 لم ينجح، وكلاس 1 يعطينا الجيج انفاريانس. بعد ذلك نعمل كلاس 2 حتى تعطينا الاسبينر، فالاسبينر تعتبر كلاس 2. والفرق بين الاعتماد على الزمن والاعتماد على المسافة يظهر لنا في حركة. هذا السبب هو أنه طبقنا هذا الأمر في الQCD، أخفت لنا المجال الكهربائي والاعتماد على المجال الكهربائي، ففقدنا البوصلة في الQCD لأن أخفت لنا الاعتماد على المجال الكهربائي. إذا كانت تركنا هذا الموضوع ولم نستخدم الكونسترينز لكان عرفنا الآن أن هناك السبب في النون بريتيبيتيف هو المجال المغناطيسي، لأنه الأمر واضح أن المجال المغناطيسي يعتمد على الكتلة أولا، ثانيا المجال المغناطيسي قوة تجاذبية، لكن يعتمد على الايسوسبين، لازم يكون السبين يكون مختلف. ثالثا هذا الاعتماد يتفق مع الجاذبية، بحيث أن الجاذبية قوة تجاذبية والمجال المغناطيسي قوة تجاذبية أيضا، وأن تزيد هذه القوة كلما اقتربت الجسيمات من بعض. أما إذا ابتعدت الجسيمات من بعض من المفترض أن القوة المغناطيسية تزيد لحد ما ثم تصبح صفرية، وهذا واضح في الأقطاب المختلفة. إذا حاولت تبعد عن الأقطاب المختلفة فالقوة المغناطيسية تزيد، لأنك تحتاج لقوة أكبر لإبعاد الأقطاب المختلفة. لكن كلما تقاربت الأقطاب من بعضها البعض نقصت القوة المغناطيسية، فهذا واضح جدا أن القوة المغناطيسية هي المسيطرة. ولاحظ أن خواص القوة المغناطيسية اللي هي خواص الطاقة طاقة الQCD هي نفس خواص طاقة الذرة، القوة من ناحية البوتنشال، البوتنشال واحد في المغناطيس وفي الكهرباء، مجال المغناطيس ومجال الكهربائي. لهذا نجد أن خواص المجال الكهربائي وخواص المجال المغناطيسي واحد في خلال الذرة والنواة. ونجد أن البايدن إنرجي في النواة معكوسة تماما للبايدن إنرجي في الذرة. لاحظ أن النواة تعتمد على ما يسمى بالنيكلونز، والنيكلون كلما زاد عدد النيكلونات زادت قوة الترابط، وإلى أن تصل مرحلة معينة اللي يبدأ فيها الفضاء ثنائي الأبعاد بالتأثير، وبالتالي أو يبدأ فيها البروتون الشحنة الموجبة بالتأثير. بالتالي نجد أن القوة أو البايدن إنرجي في النواة تقل مع زيادة عدد النيكلونات. لو رأينا الشكل البياني للقوى النووية هو مخالف أو معكوس تماما للشكل البياني للقوى الكهرومغناطيسية بالنسبة للذرة. لكن هناك في الذرة تعتمد الطاقة على التقارب بين الجسيمات، يعني على نصف القطر. هنا الطاقة تعتمد على عدد النيكلونات. وربما لو جعلنا الطاقة بنصف القطر أيضا سنجد هذا الاختلاف، لأنه أو هذه المضاد الضد أو الانقلاب، لأنه في النهاية الطاقة تتفاعل عكسيا مع المسافة، أو أولا طرديا ثم بعد ذلك عكسيا. كلما زاد المسافة أو أولا كلما زاد المسافة قلت الطاقة، كلما قلت المسافة زادت الطاقة. هذا التناسب العكسي. ثم بعد ذلك تناسب طردي، أنها كلما زاد المسافة قلت الطاقة. أقصد هذا التناسب الطردي العكسي.
كلما زادت المسافة قلت لا، المفترض أن تزيد الطاقة مع زيادة المسافة، مع نقصان المسافة تزيد الطاقة، نعم، ثم بعد ذلك تقل الطاقة مع نقصان المسافة، هكذا تفسر. فإذا المليون دولار هو السبب أننا أهملنا من بدري المجال التأثير الاعتماد على الزمن، والاعتماد على الزمن يمثل في المجال الكهربائي، والنون برتبتيف أكشن ناتج من الخواص المغناطيسية. So there is something for you to be done. Okay, how much time do we have? I think we have still some time. So let me go on and tell you a little bit of some outlooks. Simply give you some items of what happens and what you can do if you want to go on in this direction. So first, do you have some questions? Okay, so one first outlook would be explicit symmetry breaking. As we said in the beginning, actually all of this is not completely true because there are quark masses and the quark masses break the symmetry, but only weakly. So let's look at this. So actually the QCD Lagrangian contains this term minus QL bar mu 00 md QR plus the Hermitian conjugate of this, and that is an explicit SU2L cross SU2R breaking. Okay, but it is a weak breaking, and of course you can now study. طيب لماذا هم يعتبرون بريكن؟ هذا يعتبر بريكن وبالنسبة لي أنا أعتبر ليس بريكن. طيب بالنسبة لي أنه وجود الكتلة تعمل على استعادة التناظر، داخل الكتلة يعتبر بريكن، خارج الكتلة تعتبر على استعادة التناظر. لماذا هذا الاختلاف؟ لأنه أصلا هم لم يعتبروا أن الجاذبية التي سببها، أو دعونا نقول أن القوة التي سببها وجود هذه الكواركات داخل البروتونات أو داخل الأجسام هي أصلا سبب البريكين. السبب البريكين السيمتري بريكين هي هذه القوة، ثم بعد ذلك تعمل الجسيمات اللي هو الكواركات داخل هذه القوة لاستعادة هذا التناظر المكسور. هذا ما تراه نظريته. هم لا يرون ذلك، هم يرون أن التناسب بين الكتلة والبريكين جعلت أن الكتلة هي سبب هذا البريكين، لكن هذه الكتلة تعمل ريكفر للبريكين. لهذا نجد أنه كلما زاد البريكين زادت الكتلة. هم افتكروا أن الكتلة هي التي تعمل بريكين، لكن العكس صحيح، لأن سبب البريكين هو ماذا؟ هو هذه القوة التي موجودة داخل البروتون، وكتلة البروتون ككل تعمل على استعادة التناظر خارج البروتون، وبالتالي كتلة البروتون هي التي تحمل في داخلها البريكين لهذا الفضاء ثنائي الأبعاد اللي هو طول بعد أكبر من البعد الآخر. هذا هو الاختلاف. Physics in the limit where the quark masses go to zero and use the quark masses as a small perturbation of the symmetric situation. And in other words, we start from the symmetric case, take all the consequences, then we switch on slowly very small quark masses and study what is the impact of all the quark masses, let's say at first order in the quark masses, on all of our consequences. And the obvious consequence is, of course, if we do not have a symmetry, then the spontaneous breaking doesn't have to lead to massless particles. And so the consequence of the symmetry is the masslessness of scalars, of the pion masses, and the true parameter.
quark masses, let's say, at first order in the quark masses on all of our consequences. And the obvious consequence is, of course, if we do not have a symmetry, then the spontaneous breaking doesn't have to lead to massless particles. And so the consequence of the symmetry is the masslessness of scalars, of the pion masses, and the true parameter of this is the mass square. So the mass square is really the object which must be zero according to spontaneous symmetry breaking in Goldstone's theorem. And so what happens if the pion mass is non-zero is that the pion mass square is basically the direct consequence of Goldstone's theorem, and instead of being zero, there is now a perturbation. And in first order of the quark masses, the perturbation is exactly linear in the quark masses, and therefore that must mean that the pion mass is linear in the quark masses. So you get a relationship that the pion mass square depends on the quark masses to linear order, because the pion mass arises not as constituent masses and so on, sum of the two quark masses gives the pion mass, but the pion mass arises dynamically from symmetry breaking effects, and the symmetry is violated by this effect. So this is a very clear and important illustration for something which is generally true for all the hadrons, as you certainly know, namely pion mass is definitely not the same as the sum of the constituent masses. Maybe not even sum of constituent masses plus some small binding energy. But it is very different. So the nature of the pion mass is very different. And of course you have all heard, I hope, the statement that most of the mass in the universe, or at least on Earth, the mass of atoms does not come from the Higgs mechanism, but the mass comes from hadronic effects. So most of the mass is hadronic binding energy, and you see that here the constituent masses, like the quark masses, they come from the Higgs mechanism, but they only give a small perturbation to all the masses of hadrons. So of course in the pion mass you have this relationship. For the nucleons, the majority of the nucleon masses comes from that coupling to the background vacuum expectation value, and so the nucleon masses are way bigger than the constituent quark masses. So there also the quark masses would be a small perturbation to that main effect, but the main effect is main, and therefore the majority of the nucleon masses, and therefore the majority of all the masses of all atoms comes from hadronic binding effects and not from constituents. And the Higgs mechanism gives mass to the constituents, but not to the hadronic binding energies. So that is important to note. طيب هنا طبعا هذه معلومة مهمة جدا وشرحناها أكثر من مرة، أن الهيجز هي الذي تعطي الكوارك، لكن نجد أن البايون والنيوترون والبروتون لديها طاقة أعلى من الهيجز أو أعلى من الكوارك. في نظريتي ما يوجد داخل البروتون، أول شيء البروتون والنيوترون يعبران عن داخله يعبران عن التناظر المكسور في الفضاء ثنائي الأبعاد، ومثل الطاقة العالية للفضاء ثنائي الأبعاد 10 سي موجب 123. لكن من أجل أن تقارب البعدين، البعد الأول أكبر من البعد الثاني، من أجل أن تقارب هذه الأبعاد فإنك تحتاج لطاقة 10 سي 123. طبعا ستقول لي إذا كان الأرض لم تجيب هذه الطاقة كيف البروتون يجيب هذه الطاقة؟ طبعا البروتون عند الأبعاد الصغيرة كتلته أكبر من كده كثير، يعني البروتون كتلته عند الأبعاد الصغيرة ليست 10 سي ناقص 28، إنما 10 سي شيء ما لكن كبير، يعني أكثر من 10 سي 10. أما داخل البروتون فكتلته أكبر من ذلك كثير. كتلته داخل البروتون عند حدود الكوارك كتلة البروتون أكبر من ذلك كثير. طيب من أين جاءت هذه الكتلة؟ لدينا 2 كواركات ومجال مغناطيسي.
وسيمتري مكسور. هذا السيمتري المكسور يجعل الكتلة تتضخم طبعا متناسب مع هذا السيمتري المكسور، وتحل داخل هذه الكتلة المجالات المغناطيسية التي تعمل على تماسك الكتلة، وأيضا كتل أخرى التي تمثل بكتلة الكوارك. إذا السبب الذي جعل البروتون كتلته عالية هما الشيئين: وجود الكوارك ذات نفسه ذات الطاقة العالية، طبعا الكوارك طاقتها عالية، والخواص والمغناطيس، مجال المغناطيسي. إذا هل نقول أن المجال المغناطيسي لديه كتلة؟ المجال المغناطيسي عبارة عن طاقة، ويمكن أن نقول أنها طاقة مكثفة. إذا كتلة البروتون قادمة من ماذا؟ من كتلة الكوارك والطاقة المكثفة في المجال المغناطيسي. هكذا، وأغلب كتلة البروتون هي الطاقة المكثفة في المجال المغناطيسي. هل المجال المغناطيسي يحمل طاقة مكثفة؟ نعم، يحمل طاقة مكثفة أيضا المجال المغناطيسي، وهذا موضوع ساخن للبحث فيه، موضوع ساخن وموضوع جميل للبحث فيه. And it is best illustrated in the case of the pion. Okay, then some further outlook. So you can include the strange quark. Then you have SU3 left cross SU3 right, and it has a stronger braking, of course. And you can study basically the same, including the strange quark, then derive consequences where the strange quark is set to 0, then use the strange quark mass as a perturbation and so on, and go step by step. And then you would describe, of course, mesons and baryons, in particular mesons, which are also containing the strange quark, for example, the kaon and the eta meson. Then you can systematically eliminate the heavy fields and retain only light fields. And that is important for two reasons. First of all, only the light fields are really constrained by the symmetries. And second, in quantum field theory, you can always eliminate heavy degrees of freedom and derive an effective theory for only the light degrees of freedom, where the effects of heavy fields corresponds to parameters in the Lagrangian of the light fields. And so if you do that, then you end up with a very systematic approach which can formulate the symmetry structure for the light fields, and you can really systematically and correctly, rigorously derive the properties of the light fields, their masses and their interactions following from the symmetries. And this approach is called chiral perturbation theory. This is an effective field theory which is used frequently in order to get a handle on low energy properties of hadrons. Then you can also include QED effects. For example, in the case of pions, you have a neutral pion and charged pions. The charged pions interact directly with the photon. The neutral pion does not directly interact with the photon, and so, for example, that could give corrections to the mass of the charged pions because of electromagnetic interactions, but not to the neutral pion, and so on. And you can also
consider an additional symmetry, namely the following. U1A symmetry. What is the meaning of this U1A symmetry? In fact, you could have asked me immediately right from the beginning, why did I assume so far SU2 transformations? We started with saying the Lagrangian was invariant under SU2 transformations, and I said QL, the quark doublet spinor, goes into a matrix UL times QL, and the Lagrangian was invariant because U dagger U drops out. But why did it have to be SU2? It could have been U2 instead of SU2, so there is nothing which required the determinant to be 1. So I did that because I didn't want to consider the U1 axial transformation. This difference between SU2 and U2 corresponds to an overall phase. So let us now consider this transformation where QL just transforms with an overall phase. That would be basically a unit matrix with phases on the diagonal. And that is of course a matrix which is an element of U2 but not of SU2. So that's exactly the difference in the transformations. And one could study a vectorial U1 where left and right transform with the same phase. That is really not interesting because it just corresponds to overall fermion number, which is kind of a trivial symmetry. Therefore, the interesting thing is exactly the opposite, where left and right transform with opposite phases, e to the minus I alpha L QR. Okay. And that is an axial transformation, and that is something that you can also investigate, and we could have done it right from the beginning. However, then we would have had a problem because this symmetry actually has an anomaly. So that also has an interesting fate in the theory. So it's a true symmetry of the Lagrangian, but not of the quantum theory. And so therefore studying the effect of that symmetry onto the hadron spectrum involves understanding this anomaly and how you can investigate such anomalous symmetries on the level of some models like this. And we will not do that here, but that is doable, and it is also part of that chiral perturbation theory, and you can incorporate it. And then this leads, for example, to an understanding of the decay pi 0 into gamma gamma, which is connected to such an anomaly of a symmetry in presence of QED effects. So once you start adding QED, then you see that there is this anomaly, and that gives rise to the pion decay. And then there is also a puzzle connected to the eta meson, eta and eta prime puzzle, and the resolution of that puzzle also corresponds to understanding how the anomaly of such an axial U1 symmetry comes into play. So this is just an outlook that this is what you can do. So therefore our choice of the SU2 cross SU2 was based on wanting to avoid the discussion of this anomaly. So our discussion is correct as it stands, and it leads to the effects that we have discussed. But if you go on, then there are additional very interesting effects that can also be studied. And in the exercise, we will focus on this SU2 cross SU2 part, where we can study, for example, masses of mesons, including the kaon masses, and we will bring in the strange quark and its mass, and then we will see some mass patterns emerging from the different differently strong breakings of the various steps of the symmetry. Okay, so we have still a few moments, but we can also stop here. So if you have questions, then let me know. Otherwise, this would end our section on QCD, and in the afternoon we will do another part of spontaneous symmetry breaking connected to gauge theories, and then we will also discuss the Higgs mechanism. Good. Okay, so see you then.
إذا عرفنا من ذلك أن QCD اختلافات كبيرة جدا بين ميكانيكا الكم والQFT وبين نظرية اليوسف. هي تعتبر أن الكتلة تعمل على كسر التناظر، وأنا أعتبر أن الكتلة تعمل على رجاع التناظر. هي تعتبر أن التناظر أصلا مكسور، أنا أعتبر أن التناظر مكسور بالنسبة أيضا أصلا مكسور بالنسبة للفضاء ثنائي الأبعاد، والكتلة تعمل على رجاع التناظر، لكن الكتلة التي تعمل على التناظر في الفضاء ثنائي الأبعاد هي داخلها تحمل هذا الفضاء المكسور للفضاء ثنائي الأبعاد، وبالتالي نجد أن الكواركات هي ما تعمل على إعادة التناظر داخل الكتلة التي تناظرها مكسور. أيضا الكواركات تحمل داخلها كتلة فضاء مكسور التناظر. أي كتلة تحمل داخلها فضاء مكسور التناظر، لأن هي تحاول أن ترجع التناظر في الفضاء الخارجي، بالتالي تحمل في داخلها هذا التناظر المكسور. فالبروتون والميزون يعني الهيدرونات عموما تحمل في داخلها هذا التناظر المكسور. الذرة تحمل في داخلها هذا التناظر المكسور، لأن هناك قوة تنشأ بين الإلكترون والبروتون، إذا هنا في تناظر مكسور. خارج الذرة تحاول أن تستعيد التناظر، بالتالي نجد أن الذرة مستقرة، لكن عندما تصبح أيون تصبح غير مستقرة بسبب هذا التناظر المكسور الذي انكشف في الخارج، انكشف إلى الخارج، والمفترض أنه لا ينكشف. الكسر التناظر التلقائي الاكسكبيلت اللي هو بالعربي يقال عليه غير التلقائي، غير العفوي، اللي هو بالقوة. أعتقد أنه ناتج من كتلة البروتون أو البايون هي تسبب هذا كسر التناظر اللا تلقائي. لكن وجود الفضاء ثنائي الأبعاد خارج البروتون وخارج النيوترون هو يسبب كسر الفضاء التلقائي، لأنه أصلا هم مكسور هذا الفضاء، التناظر عنده مكسور. فجأة أن تضع كتلة فيه مباشرة، هذه الكتلة تعبر عن كسر التناظر التلقائي. لكن داخل البروتون يعتبر التناظر مكسورا إجباريا وليس تلقائيا، لأنه البروتون يحمل في داخله هذا التناظر المكسور بالنسبة للفضاء ثنائي الأبعاد، وخارج البروتون يعمل البروتون على إعادة التناظر في الفضاء الخارجي. إذا الكواركات تتفاعل عن طريق هذا كسر التناظر الإجباري، لكن ميكانيكا كم تعتبر أن كسر التناظر التلقائي. كسر التناظر الإجباري في داخل البروتون يعطينا الفرق بين كتلة الكواركات. الفرق بين كتلة الكواركات يعطينا ذلك، ويعطينا الفرق بين الشحنة. أما الآيس سبين هذا ما تفعله الكواركات من أجل إرجاع التناظر، أو ما يفعله الفضاء ثنائي الأبعاد من أجل جعل الكواركات لا تتفاعل مع بعضها البعض، لا تتفاعل مع بعضها البعض. الاختلاف بعد ذلك أن الQFT اعتبرت أن الفضاء أصلا مكسور، التناظر أصلا مكسور، وأنا نظريتي تقول لا، أن أقصد أنه الQFT تعتبر التناظر ينكسر، ونظريتي تعتبر أصلا التناظر مكسور، أصلا التناظر مكسور بسبب أنه أصلا مكسور في الفضاء ثنائي الأبعاد وداخل البروتون. أيوة، نظرية الQCD أو الQFT تعبر عن هذا التناظر المكسور، تعبر عنه في أن الماسلس، أيوة،
الماسلس اللي هو جولدزون بوزون هي سبب هذا التناظر المكسور. وأنا أعتبر أن عدم وجود الكتلة هو سبب التناظر المكسور. نعم، الكتلة تحاول على استعادة التناظر المكسور، هي تعتبر أن الكتلة تعمل على كسر التناظر، خصوصا في الجولدزون بوزون وفي الكيو سي دي. أنا أعتبر أن الكتلة تعمل على إعادة التناظر، كتلة الكوارك ليس كتلة البروتون، لأنه أصلا التناظر مكسور داخل كتلة البروتون، لكن كتلة الكوارك تعمل على إعادة التناظر. الشيء اللي بعد ذلك هو أن لا، الكيو سي دي لا تجد تفسيرا عن طريق الهيجز ميكانيزم في الكتلة العالية للبروتون التي تعتبر أكثر من كتلة الكوارك. ونظرية تقول أن الكتلة العالية للبروتون ناتجة من الكوارك وطاقتها العالية، طبعا الكوارك طاقتها عالية، وأيضا المجال المغناطيسي العالي جدا في تلك الأبعاد الصغيرة. بالرغم أن المجال المغناطيسي هو ناتج من هذه الكتلة العالية للبروتون، فبالتالي يمكن أن نقول أن كتلة البروتون ناتجة من كتلة الكوارك بالإضافة إلى الطاقة العالية للكوارك، ربما نقول ذلك، لأنه المجال المغناطيسي هو نتيجة مباشرة لكتلة البروتون العالية. المجال المغناطيسي يزيد مع زيادة الكتلة. طيب، بس هناك شيء، هذه الصوت المنقطع هنا هو ما أثر فيها بالشدة أنني لم أستطيع ربط الكلام مع بعض البعض، لأنه السبونتانيوس سيمتري بريكنج مهم جدا أن نفهمه من خلال لماذا فضلت الكتل المجال المغناطيسي من المجال الكهربائي في هذا الصوت المقطوع. وهذا ما يظهر في الفيرتيكال، هذا يعني ال SU2 كورس SU2L كورس SU2R يعطينا SU فيرتيكال، و SU فيرتيكال تعبر عن المجال المغناطيسي، عكس الإكسيال نجدها هنا كانت مكتوبة هنا. سيجما تمثل الإكسيال والباي تمثل الفيرتيكال. فنجد أن كسر التناظر في التلقائي في ميكانيكا الكم تعبر عنه مباشرة عن الاسيو فيرتيكال اللي هو في الباي، يظهر في الباي. لكن هنا معلومات مهمة جدا جدا فاتت عليها. نجد أن هنا مثلا الكوميوتيشن بين السيجما والباي في الفاكيوم يعطينا طبعا الفاكيوم يعتمد بالطاقة، يعطينا السيجما، والباي يعطينا زيرو لأنه نتكلم عن الفاكيوم. وهنا نجد أن التغير في الدلتا بين السيجما والفاي عند الفاكيوم يساوي ناقص العكس. لماذا ناقص العكس؟ الله أعلم. معلومات كثيرة جدا فادتنا بهذا الذي يسمى بالconsequences of spontaneous symmetry breaking. هذا عنوان مهم جدا جدا. Onion, but on the other hand, commutator of QA with QB satisfies the SU2. هذه المعلومة التي أقصدها معلومة مهمة جدا جدا فاتت علينا.
هذه كلها معلومات تروح علينا، كلها عبارة عن معلومات تروح علينا. الأجرام طبعا دالة تعتبر دالة في السيجما وفي الباي. هذه الأجرام في الكائنات الكينية السيجما والباي، وبعد ذلك عندنا زائد الN النيكلون اي جاما جاما ميو في بارشل النيكلون أيضا زائد تاني. طبعا هذه أصورها لأنه مهمة جدا. Okay, so let us go on. We see that the masslessness of the pions is explained directly by the pattern of spontaneous symmetry breaking of this structure of 6 to 3 generators. Let us go on and see what else happens. So as often we look at the bilinear part of the Lagrangian after spontaneous symmetry breaking, then we do have the usual derivative terms, but let's look in particular at the nucleon now, n bar I gamma mu d mu n. And now from the interaction between the nucleon and the sigma, we get something if the sigma has a vacuum expectation value, because then we get a bilinear term where sigma is replaced by its VEF. So we get plus g times sigma 0, which is a constant, times n bar n. That is a mass term for the nucleon. So we see that the nucleons now get a mass by coupling to the vacuum expectation value of the sigma. And so we get a spontaneous generation of nucleon masses as well. ربما هذا يفسر لنا شيئا ما، أن السبب الذي أدى لاختلاف السيجما هو النيوكليون ماس، ظهرت في شكل النيوكليون ماس، وبالتالي السيجما اختفت تماما وظهرت النيوكليون ماس، لكن الخواص المغناطيسية ظهرت بكل وضوح في التعاملات بين ما داخل النيوكليون. ما داخل النيوكليون اللي هو الكواركات. النيوكليون عبارة عن الكترون بروتون زائد نيوترون، ما داخل هذا النيوكليون عبارة عن كواركات، ولهذا ظهرت الخواص المغناطيسية. هكذا ربما فسرت ميكانيكا الكم اختفاء السيجما. And the masses can be as heavy as you want by adjusting the coupling constant and the vacuum expectation value. Therefore, it is very understandable that the nucleon masses are way heavier than the pion masses. Even if the pion masses would be not exactly zero because of some small breaking of the symmetry, the nucleons can be way heavier. And also, what is about the sigma mass? The pions have a mass which is zero, the nucleons have a mass which is coming from the coupling to the vacuum expectation value. What do we know about the sigma mass? Where does it come from? From which term in the Lagrangian or which interaction? Does it have to be zero or does it have to be anything particular? The sigma behaves similarly to the Higgs field in the standard model, right? Yeah, so from the potential. Yes, exactly. So it comes from the potential. And do you see any value that the sigma mass should have if it comes from the potential? It is related to the second derivative of the potential at the minimum, right? And what do we know about the second derivative of the potential at the minimum? Nothing. Therefore, the sigma mass could be anything
and it is totally unconstrained by this symmetry discussion. طبعا في نظرية السكند ديريفيتيف للبوتنشال يعطينا نتيجة وليس لا يعطينا شيئا، اللي هو يعطينا المجال الكهربائي المجال المغناطيسي القوى الكهرومغناطيسية. بالنسبة للمجال المغناطيسي أيضا يعطينا الاختلاف في الكتل، فالاختلاف في المجال الكهربائي والمجال المغناطيسي ناتج من التفاضل المشتقة الثانية للبوتنشال، والاختلاف في الكتل ناتج من المشتقة الثانية للبوتنشال للجرافيتي. And so in this way you can maybe also understand how it can be that the model is partially correct and partially wrong. As I said in the beginning, the sigma particle is not observed in nature in this direct form. There are particles where experimentalists and theory debate whether they correspond to the sigma, but there is for sure not a unique particle which exactly has the properties of the sigma of this model. However, the pions are very well described by the model, and also the nucleons are described well by the model, and the reason is that the properties of the nucleons and the pions follow directly from the symmetry. There is nothing else except for symmetry arguments that we need to know in order to infer the masslessness and the mass of those particles, and therefore, since the symmetry is a true symmetry of QCD, the consequences of the model reflect the true properties of QCD for those particles, whereas the sigma properties have nothing to do with the symmetry, and therefore here the properties are completely off. So it tells you that symmetries have a strong power, a predictive power, and we use that here by just using a simplified ansatz model, and therefore those properties of the model which come directly from the symmetry are quite correct. Let us do a little bit more of the physical consequences. There are the unbroken symmetries, namely the vectorial SU2 symmetry, which is not spontaneously broken. So there is this SU2 vectorial. This would give rise to operators QA, A equal 1, 2, 3, and these operators correspond to transformations corresponding to this SU2 vector, which you can really implement on the Hilbert space of quantum states. There would be properties such as QA commutes with the Hamiltonian, but on the other hand, commutator of QA with QB satisfies the SU2 commutation relations, and QA acting onto the true vacuum of the theory is 0. So that means we have a true symmetry. It can be implemented on the quantum theory by operators which commute with the Hamiltonian, which satisfy internal commutation relations, and the vacuum is invariant. So all of this is true for that remaining SU2 vectorial symmetry. And then from such relationships you can show that the particle states, the one particle states, they have of course certain relationships with respect to those QAs, and that means in particular that the particles will fall into multiplets of this symmetry, in the same sense as you would have angular momentum symmetry, so that has the same commutation relations as angular momentum. So just like if you have a rotationally invariant system, the states can be grouped according to angular momentum eigenstates with angular momentum 1/2, 1, 3/2, and so on. And then you have doublets, triplets, and so on. And here it is exactly the same. So it is clear that the mass eigenstates form SU2 V multiplets, and that is like angular momentum.
And so indeed that is the case. We have the proton and neutron. The nucleons, they form a doublet. We have the pions, pi 1, 2, 3, which form a triplet under this symmetry of the vacuum, and so it would have to go on. And so the nucleons in this theory, they would have equal mass, which also comes out of the Lagrangian, and the pions would also have equal mass, which in addition is actually 0 because they are Goldstone bosons. So all in all, we can say that you can understand a lot about the hadron spectrum from symmetries. So let's say purely based on symmetry arguments. Now, I say it again, the sigma field is not constrained by symmetries, and it is not observed in this form. And one could find an optimized model, which is a little bit more complicated. An optimized quantum field theory model would be one where the sigma field, about which we know nothing, is eliminated completely from the Lagrangian. That would be the nonlinear sigma model. And in such a model, you would really only have the pions and nucleons, or even only the pions, and you would be able to study the physics of that really based on symmetries, and then the results and conclusions are quite firm. Now, all of this is a nice consequence, I hope, and hope you appreciate how much we can conclude from symmetry principles alone. And of course, this is just the starting point. We could do the same for SU3 cross SU3, including the strange quark, and one could do many more consequences like interactions between pions and nucleons and so on. But let me mention another point. All of this was based on the observation that QCD has the fundamental symmetry, and that is clearly established fact. But there is another ingredient, namely to say that the SU2 cross SU2 must be spontaneously broken, and that came from experiment. So it just came from experiment that if we assume it is unbroken, then we get a conclusion which is wrong. If we assume that it is spontaneously broken, we apparently get a conclusion which is correct. So, but it would be nice if one could directly prove from QCD that the symmetry is spontaneously broken, and that is not so easy. So let me write that down. So QCD would have to be the dynamical reason for this spontaneous symmetry breaking. And that is actually one of those unsolved big problems in theoretical physics, to solve the non-perturbative dynamics of QCD such that you can really derive rigorously that QCD predicts this spontaneous symmetry pattern. So it is not yet rigorously proven. So of course we expect it to be true, first from experiment, and also there are lots of evidences from non-perturbative calculations based on lattice simulations, for example. So it is basically clear that it is true. However, it would be of course nice to have a rigorous mathematical proof, and that is actually one of those $1 million problems in mathematics.
So there is something for you to be. خلاص أعتقد أن عدنا هذا المقطع مرة أخرى. هم اقتنعوا تماما أنه عن طريق التجارب أن هذه الماسز جاءت من spontaneous symmetry breaking، ونظرية أقول هذا من قبل يعني. و هذا السيمتري بريكنج، عندما حصل هذا السيمتري بريكنج أخفى سيجما. لا يمكن أن يفعل ذلك إلا عن طريق تقديم نموذج أفضل. يعني السيجما إذا أردت أن تحسن النموذج للهدرون، نموذج الهدرون، فإنك لا يجب أن تخفي سيجما. هم طبعا لا يعرفون لماذا أخفيت السيجما، لكن السيجما أخفيت لأنها تمثل مجال الكهرباء. مجال الكهرباء داخل النواة أو داخل الكتل يختفي ويتصرف المجال المغناطيسي. عموما نقف هنا إن شاء الله، ونشوف الحلقة القادمة إن شاء الله تقدم لنا مزيدا من التفاسير. السلام عليكم.